السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا سار الله وابن ساره والبيت الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامكة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام بر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن لمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بإشراع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. Sight of Hazrat Ali Akbar alayhi salam. Assalamu alaykum ya ibn Rasulillah. Assalamu alaykum ya ibn Nabiyillah. Assalamu alaykum ya ibn Amir al-Mu'mineen. Assalamu alaykum ya ibn al-Husaini al-Shahid. Assalamu alaykum ya Shahid wa ibn al-Shahid. Assalamu alaykum ya al-Mazlum wa ibn al-Mazlum. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. Side of Shadai Karbala. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه. السلام عليكم يا أصفياء الله وبداه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الزكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي تبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. Sight of Hazrat Abbas alayhi salam. السلام عليك يا أبا الفضل عباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن السيد الوسيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأخوتهم على الإسلام.
أشهد لك نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم لك المواسي فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت ملك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام فرئ الصابر الجاهد محمد ناصر والأخ الدافئ عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم يا سادات وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا وابن مولا. السلام عليك يا قريب القربى. السلام عليك يا سلطان الأرب والأجام. السلام عليك يا أبا الحسن يا ابن موسى وزار رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعل من صارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بر محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناق مغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردهم الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسولنا الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخزالها كل شيء وذللها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أزاله كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لكل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تثنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد للذنوب غافرة
ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاده من البلاء أقلته وكم من إسار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم أعظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفي بعد عملي وقضاءتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في قلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رعوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وساقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتقضيتي حبني لاتباع كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تزيا من ربيت أو تباعد من أدنيت
أو تشرد من عافيته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه قرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت إلى أوتان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم زافيا قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، ألا أن ذلك بلاء ومكرون قليل مكسو يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن آله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها زج وأبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته. فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فحبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وحبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن عليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يزج إليك زجيج معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تولمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يورقه لهيبها
وأنت تسمع صوتا وترى مكانا، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها. هيهات، ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقر ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تقلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئ، وتتولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستعون. إلهي وربي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطاء تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بزري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقات من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جواره واشدد على العزيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرى إليك في ميادين السابقين.
وأسري عليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأقصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك واقلني أسرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بإبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاهه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل. سورة المباركة الفاتحة. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل Muhammad صلوات. Thursday night Majlis Rouhani announcements. Moment in today's Majlis has been sponsored by the family of Marum Ali Bhai Jafar for the Saleh Sawab of Marum Shaban Ali Bhai Jafar, Marumins of Jafar family and Kul Marumins. The next Majlis is for the Saleh Sawab of Marum Shaban Ali Bhai Jafar, Marumins of Ali Bhai Jafar family, Marumins of Kul Amali Mauladina family and Kul Marumins. Next Majlis has been sponsored by Brother Raza Hussain Datu and Sister Akila Datu for the Saleh Sawab of Maruma Fatma Bhai, Raza Hussain Manji, Marumins of Manji family, Marumins of Datu family and Kul Marumins. You are humbly requested to recite Surah Fatiha for Kul Marumins. Al-Fatiha. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد. My dear elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. I will request you all please to gift one surah Fatiha in memory of all our marhumin. Al-Fatiha. Bismillah. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Elders, brothers and sisters, we continue with the discussion. The last discussion we had on the subject of Bani Israel and Prophet Ushmu'il and Talut was on 8th of December. After that, the next week, that is on 15th, I was not here, and then we had 2 weeks, 2 Thursdays that went in Majlises where we discussed about the contribution of the ulama towards the madhab and spreading the madhab of Ahlul Bayt alayhimus salam and their great sacrifices. So we'll come now today to the last part in this discussion about the story in the Holy Quran about Bani Israel, about the Prophet at that time, Ushmu'il, and then the king or the leader or the commander of the army, Talut, as to how they were able to defeat their enemies. So to begin with first, very quickly going through what we have discussed in 3 parts. Okay, the discussion in the 3 parts was from verses number 246 up to verses number 248 of Surah Al-Baqarah. Verse number 46 begins by Allah Azza wa Jal telling His Messenger, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alam tara ila al-mala'i min bani Israel. Allah Azza wa Jal is telling the Prophet, have you not seen that how the elite from Bani Israel came to the Prophet at that time, and they requested the Prophet at that time that appoint a king for us. The Prophet said to them, or the reason why they wanted a king is so that nuqatil fi sabilillah, so that we will fight in the way of Allah Azza wa Jal. At that time the Prophet asked them, would it not happen that a king or a commander is appointed for you and then you turn away? And they replied to the Prophet, how will we turn away when we have been humiliated, when we have been thrown out from our lands, when we have been separated from our children? How can we turn away? We feel ourselves to be helpless and we need someone. Then the next verse, Allah Azza wa Jal tells
that the Prophet tells the people that Allah Azza wa Jal has appointed for you Talut as the king. At that time, they objected. As soon as this Prophet said that Talut has been appointed as the king. Now, we have discussed about Talut as to how he had lost his cattle and how he went to find, and then he came down to the town of Ushmu'il. Allah had already told Ushmu'il that you are going to meet with Talut, and these are the features or characteristics of Talut. And when Ushmu'il and Talut met, Ushmu'il immediately recognized that this is the person for whom Allah has ordered me to appoint him as the commander. Recite salawat, please. So what was their objection? Their objection was based on two things. Objection number one was that he is not wealthy. In order for him to be the king, in order for him to be the commander, in order for him to lead, he has to be wealthy. And second one was that he is not from amongst the descendants of those who have held the kingship, who have held that responsibility. But Allah Azza wa Jal, next slide please. Allah Azza wa Jal then tells the Prophet, and Prophet conveys the message to the people to tell them that Allah has enhanced Talut vastly in knowledge as well as in physique. Knowledge that he had, physique meaning that he was strong and he was able to go and fight. And then Allah Azza wa Jal says in verse number 247 that Allah gives to the kingdom to whomever so he wishes. Okay? And then the sign of his being the king is that Allah Azza wa Jal will make sure that the tabut, the ark, will come to you. Allah did not say that Talut will bring the ark. No, that ark will come to you. We discussed the last session as to what is Tabut and how it came again in the presence of Bani Israel, and that Tabut tahmiluhul malaika, it will be carried by the angels. Okay? So we stopped here, and our discussion was up to what is that Tabut. In there is sakina, meaning in that there is tranquility. Okay? Now we will go today to three verses. I will try and finish within the short time that I want to complete, so that we keep that interest. So let's begin with verse number 249. Okay, Madahir, you have the mic, you start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إنها مبتليكم بنهر. مبتليكم بنهر. Okay, the meaning also, please. As Jalut Saul set out with the troops, he said, Allah will test you with a stream. Okay, can someone from the next slide? Can someone from the ladies' side please read? Okay, can you give it to Haider, please? بسم الله الرحمن الرحيم فمن شرب منه فلا مني فمن شرب منه فليس مني. Read the English meaning, please.
Anyone who drinks from it will not belong to me. Okay, next slide, please. Give it to Imran, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يطعم أمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده. But those who do not drink from it will belong to me, bearing someone who draws a scoop with his hands. Okay, next slide, please. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فشربوا منه إلا قليلا منهم. But they drank from all except a few of them. But they drank from it all except a few of them. Can you pass it down to Ali, please? Next slide, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. So when he crossed it along with the faithful who were with him, they said, we have no strength today against Jalut and his troops. Okay, thank you. Now I was told that the mic is working on the ladies' side, please. So someone from the ladies' side now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Those who were certain they will encounter Allah said, how many a small party has overcome a larger party with Allah's will. By Allah's will. Okay, can you pass it on to him now, Mahdi? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu Sabirin. And Allah is with the patient. Okay, so that's verse number 249. Before we go to verse number 250, let me go through it very quickly. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتَ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّهَا مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي. A test begins, and the test is that test of water. You are going to come across a stream, and you will cross that stream. There will be water there, but you are not supposed to drink that water. Whosoever drinks from that water, فَلَيْسَ مِنِّي, Talut says, he will not be from me. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ. But those who do not drink from it will belong to me, bearing someone who draws a scoop with his hand. Those who do not drink it at all, or those who just pick up a scoop of water and they drink it. Okay? Then Quran describes as to what happened. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ.
majority of them drank from it, except very few who did not drink. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. They have now crossed the river and they come face to face. They see the army of Jalut and their spirits go down and they say, La taqata lana, we do not have the strength now to face the army of Jalut. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Those who had trust and they knew that one day we have to meet Allah Azza wa Jal. In other words, they were ready to sacrifice their lives in order to fight against these enemies. They said, haven't you seen how many a times a small party has been able to overcome a very big party? A small army has been able to overcome a big army. Wallahu ma'as sabirin. Allah Azza wa Jal is with the patient ones. Okay? The reasons we go through these verses, you go on reflecting also, you will be able to draw some inspiration from these verses of the Holy Quran. Let's go to the next verse. Someone from the ladies' side, please. ولما برزوا لجالوت وجوده قال ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Okay? They are ready now to fight. They are now ready to face the enemies. But before they go and face the enemies, they are asking from Allah three things. ثبت أقدامنا. أفرغ علينا صبرا. Pour patience upon us. Whatever the difficulties are, make us strong. Let that what we say, might of theirs and the weapons that they may have not make us lose our spirit. Let us be patient, and then وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا, and keep us firm, keep our feet steady, be steadfast. وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, and assist us against the faithless lot. These are three du'as that they asked for. Okay? So, let's go now to the next verse. Boys, stop playing with that, please. Pass it on to Mahdi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهذا زم وهم بإذن الله وكات لد داوود جالوت. Okay. Dawood. Thus they rooted them with Allah's will, and David killed Jalut. Goliath. Okay. فهزموا بإذن الله وقتل داوود جالوت. Quran describes as to Dawood killed
Jalut. Okay? Can we have someone from the ladies' side now, please? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. And Allah gave him the kingdom and wisdom, and He taught him wherever He liked. Well then, وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. Okay? Well, that can you pass to Aun, please? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Were it not for Allah's repelling the people by means of one another, the earth would surely have been corrupted, but Allah is gracious to the world's creatures. Okay, so we have now, these are 3 verses that we are going to discuss very quickly, and I want to present 2 things this evening. One is a question that will come into your mind, and that is, why did Allah Azza wa Jal test the army of Talut? Okay, Inna Allah mubtalikum binahar. Allah will test you with a stream, that is with water. So first question that may come into our mind is, why that testing with water? Number 2, we will discuss is about who is this Dawood, and what does what do the ahadith from the Ahlul Bayt alayhimus salam describe to us about this. Okay, so let's begin this discussion and first try to understand. Historians have written, and Mufassirin have written, that when Talut started with his army, there were 60,000 with him. There were 60,000 with him. These 60,000 are divided into 3. The first one were those, and the majority of them were those who drank water. Talut had already told them, فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي. Whosoever drinks from it is not from me. In other words, you will not accompany me. Return, go. 1. Second group is those who took scoop of water from their hand. With their hand, they drank water. And then we have the third group who did not drink at all, who obeyed the command of Talut to the letter, and they did not drink water at all. So these are 3 groups. Okay? Now we come to that question, why were they tested? If we return to verse number 247, which I mentioned, that when the Prophet told Bani Israel that Allah Azza wa Jal has appointed a prophet for you, Allah has appointed a commander or a king for you, they objected, correct? And their objection was based on he does not have wealth, nor is he from the one deserving that. But the reply that the Prophet gave was that Allah has enhanced him with knowledge, with wisdom and physique. That is, he is very strong. So, when this army was formed, whether everyone was satisfied and agreed that Talut is their commander, and we are ready to obey each and every of his command,
This was a test for Talut to know and for these people to prove that he is our leader, he is our commander, he will lead us to fight against the enemies, so we are ready to accept every decision that he makes, every plan that he makes. We have total faith in his decision. This required test. The same way as I would say today that I am a follower of Imam Zamana Ajjalallahu Farajahu Sharif. Allahumma salli ala Muhammadin wa. For me to claim and then for me to be tested at that time whether I am ready and I have accepted Imam Zamana to be my leader, that the test will prove whether I have passed in the test or I have failed in the test. You know this verse of the Holy Quran in Surah Al-Baqarah. You hear this, and it is good for us to hear. Let's reflect. Allah Azza wa Jal is not only talking about in the times when a person has to face the enemies that he is going to be tested. Even in our life, Allah Azza wa Jal says, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, and we are going to test you. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. We are going to test you from 5 things. So the test is there always in our life. In Surah Ankabut, when we read, أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Do those people who say that we have brought Iman think that we are not going to test them? We are going to test them. So we will be tested. The tests come every time. Here is the test of their Iman, of their faith in the leadership, the one who has been appointed by Allah Azza wa Jal. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. Quran says that the Prophet told them it is Allah who has appointed Talut, not the people. Allah has appointed. So when it comes down to the leadership, acceptance of the leadership, we are going to be tested. Of course, the leader appointed by Allah Azza wa Jal. So for us, I take this lesson, you may take another inspiration and share with me whatever inspiration you may have, please. And that is that when we have accepted the Imam Zamana to be our leader, then be ready for the tests that will come upon us. It's not going to be easy. Times will come when we will have to protect our Iman. And in order to protect our Iman, we will have to face those difficult times. Recite salawat, please. Now the slides that will appear are those that are the ahadith. And you will be able to read there together. I am going to read out and I will try to give a little bit of explanation. Okay? So the first hadith that comes is فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتَ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّهَا مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ. This narration is from our fifth Imam, Imam Muhammad Baqir, salawatullah wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. And Allah reports the words of Talut. Surely Allah will try you with a stream. Whoever then drinks from it is not of me. And whoever does not taste of it, he is surely of me. Imam says, but all of them drank from it except 313 men.
Only 313. Among them were those who took a handful of water, as well as those who did not drink at all. So you remember I explained 3 groups. One is those who filled their stomach. They were told, "Falaysa minni, go." Remaining is 313. Out of these 313, there are those who did not drink at all. There are those who took a little bit of water. Fifth Imam explained. Then the narration continues, and it says, when they went out against Goliath, that is Jalut, those who had taken handful of water said, "We have today no power against Jalut and his forces." Okay? When they saw that, right? What did they say? Today we do not have any power to fight against these enemies. These are those who took 1 scoop of water. And then Imam says, and those who had not taken it said, "How often a small party vanquished a numerous host by Allah's permission, and Allah is with the patient ones." So Imam here explains, look at the reaction of those who had drunk a little water only. When they saw the big might of the enemies, they immediately said, "Oh." And there are those who did not drink water at all, and they were so confident, and they said, "We are not afraid." There are times when a small party has managed to defeat the big party. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, from the watch, it's only 25 minutes. Okay, you still not allowed. After 30 minutes, you are allowed to sleep, but 25 minutes only. I'll try to finish within 30 minutes. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad. So who was Dawood? Let's see this from the from our 6th Imam, Imam Ja'far Sadiq, salawatullah wa salamuhu alayhi. Allah. It is said that Dawood had 4 brothers, and their father was an old-aged man. Okay? And Dawood had remained behind to look after the sheep of his father. Talut departed with his forces. In that force are brothers of Dawood. They have all gone with Talut. Okay? Dawood is alone. He is with his father, and he has been kept to look after the cattle, the animals of the family. Okay? Next slide. Okay? Now, Dawood's father called him, and he was the youngest, and said, "O my son, take to your brothers this food which we have prepared for them, so that they may get strength to overcome their enemy." So now Dawood is being sent to meet his brothers and take food with him and give it to his brothers. Okay? Permission is not to go and fight. Go and just deliver the food. Okay? And he, Dawood, was short of stature, dark, with very little hair, but pure of heart. This is what 6th Imam says. So he went away, and by that time the 2 forces had reached near to each other. Now, this tradition now continues where Abu Basir is now coming in. Abu Basir is one of the companions of 6th Imam, and he says that Imam then said, "Then Dawood passed by a stone, and it said, the stone said to Dawood, 'O Dawood, take me and kill Goliath Jalut with me, because verily I have been created to kill him.' So he took it and put it in his bag, in which he kept the stones for his sling, which he used in the herding of his sheep." Okay? So the stone is now in his bag.
The stone has talked to Dawood, pick me, go. They go. On entering the army camp, he heard them greatly magnifying the affair of Jalut. Oh, Jalut, Jalut, Jalut. Right? Same way as when people play football and they talk about Messi and Ronaldo and everyone, just to remind you of Qatar, okay? Right? So we say, oh, they have great player, right? Psychologically, I'm telling you this because I myself have played sports. And there were times when we used to face the opposite team, we would be told, oh, that person is a great bowler. You have to be very careful. Okay, he's a great batsman and this, you have to take him early. Just to put you psychologically, put you down. Okay, so they started magnifying. So he said to them, why are you so overwhelmed by his affair? By Allah, if I see him, I will kill him. Dawood is short, huh? Right? But he's not afraid. Sixth Imam says he's pure of heart. He's not afraid. If I see him, I will kill him. Thereupon they started talking with each other about it till it was brought before Talut. The discussion goes on between the army, and then slowly that news reaches to Talut. Talut calls Dawood and said, come here, O young man, how much strength do you have? And what experience have you of yourself? And Dawood said, it happens that if a lion attacks a goat of my herd and catches it, then I overtake him, catch his head, open his jaws, and rescue the goat from his mouth. This is how powerful I am. Listen to this. Up to now, I am just telling you the story, but I am then going to tell you something about the one who has narrated or who has mentioned this story. Okay? Abu Basir now continues. He said, hearing this, Talut said, bring me a full-size coat of mail, something to wear like an armor. Okay? It was brought unto him, and he put it in Dawood's neck, and lo, his body filled it completely. Thereupon Talut and those of Bani Israel who were present there were awestruck by him. And Talut said, by Allah, most probably Allah will kill him, that is Jalut, by him, that is Dawood. Next slide. And then Abu Basir continues. When the morning came, and people gathered around Talut, and the people of the two forces stood against each other, Dawood said, show me who is Jalut, or show me Jalut. When he saw him, he took a stone, and putting it in his sling, threw it towards him. It hit him between his eyes, reaching to his brain, and Jalut fell down from his stead, and people cried, Dawood has killed Jalut. Abu Basir continues, okay, says, then the people made him their king until nobody was heard talking about Talut. And the Bani Israel gathered around Dawood. Allah sent down Zabur to him and taught him the handicraft of iron, making it soft for him, and ordered the mountains and the birds to join him in glorifying Allah. Maybe the children do not know this, so in order just to explain for the children to understand, Allah Azza wa Jal gave Hazrat Dawood several miracles. One of the miracles that he gave them to Hazrat Dawood was that he gave him the power, if he were to take a piece of iron,
Nabi Dawood would be able to bend that piece of iron without use of any other material. He was that strong. That piece of iron would become soft in his hand, and from there, according to one another tradition, it is said that Hazrat Dawood used to make armor for the battlefield, and he used to sell this armor because he had that power. He was able to make that. Okay? This is one thing. Number two that Allah Azza wa Jal gave to Hazrat Dawood was, and my dear children, boys and girls, young people, all listen very carefully. One thing that Allah Azza wa Jal gave Nabi Dawood was voice. He had such a beautiful voice that when he was praising Allah Azza wa Jal, when he was doing tasbih of Allah Azza wa Jal, the mountains and the birds used to glorify together with Nabi Dawood. What lesson would I take from here? My lesson is that if Allah has given you a beautiful voice, use it in glorifying Allah Azza wa Jal. Not glorifying people, or not for any other purposes. And then Abu Basir then says, the last slide, there still one more slide, but after that, Imam said, and nobody was given a voice like him. Thereupon Hazrat Dawood lived amongst Bani Israel, hidden from them, and he was given strength to worship God. Okay? Now, the verse that we read, that Dawood killed Jalut, it doesn't say that Dawood was a prophet. Does it say? It doesn't say Nabi Dawood qatala Jalut. No, it says Dawood qatala Jalut. How can we know that it is Nabi Dawood? The same Nabi Dawood. If you look at the verse, then Allah Azza wa Jal, I'm talking from the verse of the Holy Quran, not from the hadith. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَعَلَّمَهُ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. And it is only the prophets who will be given direct knowledge by Allah Azza wa Jal. What is the translation? Allah gave him kingdom, Allah gave him wisdom, and taught him whatever he liked. If you go to Surah As-Sad, the last slide now, if you go to Surah As-Sad, verse number 20, وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةِ, we made his kingdom firm and gave him wisdom. This is talking about Nabi Dawood. So it was Nabi Dawood, the father of Nabi Sulaiman, who killed Jalut, and Allah Azza wa Jal mentions this story. Time does not permit me now to bring up all the lessons that we can bring, but from whatever we have learned today, one important lesson that we need to take with us, which I have said, is just a reminder, and that is, we are going to be tested. If we accept the Imam of our time to be our Imam, our true leader, then we are going to be tested. And in those tests, which will be difficult, we have to stand firm, and we should be ready to face the enemies. Quran gives us inspiration to say, how many a small army has vanquished a huge army, right? It is when a person is associated with Allah, he will defeat. The ideological war of Imam Husaini alayhi salam was to keep Islam alive.
His army was very small. Opposite, there was an army where the highest number given is 30,000. But who is alive today? Who remembers Yazid? And except if they remember him, they do not remember him kindly. Everyone in the world, there are those who believe Imam Hussein alayhi salam to be the Imam. They remember Imam Hussein. There are those who do not believe Imam Hussein to be Imam. They remember Imam Hussein alayhi salam. There are those who do not believe in the grandfather of Imam Hussein alayhi salam, but yet they remember Imam Hussein alayhi salam. My dear elders, brothers and sisters, we always remember Imam Hussein alayhi salam. Imam Ali Rida alayhi salam has taught us that whenever you wish to cry, when you wish to cry, you cry for my grandfather Imam Hussein alayhi salam. Whenever you wish to weep, weep for my grandfather Imam Hussein alayhi salam. For he was slaughtered like a lamb on the day of Ashura. And when Imam mentions this statement, our hearts are filled with grief. Imam cried, and we also cry. Who didn't cry for Imam Hussein alayhi salam? Even before the event of Karbala, the Holy Prophet cried for Imam Hussein alayhi salam. His mother, Bibi Fatima Zahra alayhi salam, cried for her son Hussein. And she always used to ask as to who is going to cry for Hussein after he is martyred on the plains of Karbala. Yes, Azadar, the Ahlul Bayt of the Holy Prophet, after the passing away of the Holy Prophet, faced so many difficulties. And they faced those difficulties. In those difficult times, they remain steadfast. But when Imam Ali alayhi salam came to Karbala once, and when he came to that place, he even cried, and he said, my son is going to be martyred over here. Imam Hassan alayhi salam said to his brother, "Oh brother Hussein, there is no day like your day, Hussein, the day of Ashura. This is a unique day in the world. Imam Hussein alayhi salam sacrificed his life. Azadar, even today when we hear, our hearts are filled with grief. Tears come out of our eyes. But I am going to request you to think about, ask Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam, for he witnessed the event on the day of Ashura and whatever happened after the day of Ashura. But more so, ask that sister who saw her brother on the plains of Karbala in a state that Shimr is sitting on the chest of Hussein and killing Imam Hussein alayhi salam. Ask Zainab alayhi salam, for when she wanted to cry for Hussein, she would be whipped. But this is Zainab, who not only saw what happened to Hussein, but also saw what happened to the body of Imam Hussein alayhi salam after he was martyred, as to into how many pieces the body of Hussein was lying on the plains of Karbala. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرضين
وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. बार इलाहा हमारी इस कलील आज़ादारी को तेरी बारगाह में कबूल फरमा। बार इलाहा जिन मरहूमीन के लिए मजलिस रखी गई है, बार इलाहा इस मजलिस का सवाब उन सब मरहूमीन की अरवाहों को बख्श दे, उन पर और कुल मरहूमीन पर तेरी रहमत नाजिल फरमा, तेरी मग़फ़िरत उनको अता करना। बार इलाहा जो मोमिनीन और मोमिनात बीमार है उनको शिफ़ाए आजिल और सेहत कामिल अता फरमा। जो तकलीफ़ों और मुश्किलों में हैं उनकी तकलीफ़ों और मुश्किलों को दूर करना। बार इलाहा उलमाए दीन का साया हमारे सर पर बाक़ी रखना। तेरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके अस्हाब और अंसार में हमको शामिल करना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन इला अरवाहि अमवातिल मुमिनीन वल मुमिनात व लिशिफ़ाइल मर्ज़ा। रहिमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى 9 المعصومين من ذريتك، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن، أجل الله فرجه وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ولا سرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توأ متمتيه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.